ఓకే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం రోమన్ టు ఇంటీజర్ అనదర్ లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. సో మనందరికీ తెలుసు వాట్ ఆర్ రోమన్ న్యూమరల్స్ లైక్ ఐ ఎక్స్. స్కూల్ ఆల్రెడీ చదువుంటాం. లెట్స్ గో హియర్. Let's delete this previous. So we all know Roman integers like I, X, V, right? We all know that. So X represents one value, E represents 5 value, X represents 10 value. మనం రాస్తాం కదా ఆల్రెడీ. లైక్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, like this in math textbook. Okay. So how can we solve this? Like we will given a string. Like మనకి ఒక string ఇస్తాడు as a parameter, which will be like this, like triple I or LVIII. We need to calculate the Roman value, Roman to integer. Let's see. So these are the symbol and their values. Bro, we can actually, what do you say? Put them in the hash map and calculate the value and return. No, there are some special cases like, uh, let's say, this is I, 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 this one. Like when we calculate the string, let's say it has I and P. Normal approach to వెళ్తే గనక మనం we end up calculating this is 1 and this is 5. End up calculating as 6. But these two characters combined value is 4. Why? Because ఎప్పుడైతే రోమన్ ఇంటీజర్స్ లో v కి ముందు I పెట్టేస్తే the value is 4, right? చిన్నప్పుడు రాసాం కదా 1, 2, 3 and 4 in Roman integers, right? So let's do this. There are some special cases like when we put I before v means 5, right? Let's grab this symbol and value, right? Zoom in. And these conditions. ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇదంతా పెద్ద సుల్లు. ఓకే, లెట్స్ ఆల్సో okay. There are some special conditions like 3 conditions. Special conditions ఏంటంటే like when there is an I before V or before X, the value will be decreased by 1. So V యొక్క value 5 కదా. When I put I in front of V, the value will be decreased by 1. So value of this is 4. And when there is I in front of X, right, the value will be decreased by 1. So X value is 10. In front of X, there is an I. So value will be decreased by 1, which is 4. Similarly, let's grab this, delete. Whenever we place X in front of L or X in front of C,
the value will be decreased by 10 because L means 50, right? When I place X, అంటే X ముందు పెట్టామనుకో 10 reduce అవుతుంది. X value is 50 and X value is 10, will end up getting value 40. It's represented by XL. And similarly XC, C means century అంటే 100 minus X, which is 10. 100 minus 10, 90, which is represented by XC. And similarly C కూడా మనకి represent అవుతావు. Like in Roman numerals there is D means 500, and when I put C in front of it, the value will be decreased by 100. D means 500, and when I put C in front of D, it will be 400, right? CD means 400 in Roman numerals. Also, when I put C in front of M, in Roman numerals, M ante 1000 and C ante 100. Now let me write it. And when we put C in front of M, we will get 100 minus, which is 900. So these are the special cases. 3 special cases ఉన్నాయి. Okay. So we need to solve this problem. How can we solve this problem? So first problem ఏందో చూద్దాం. సో మనకి ఇలా స్ట్రింగ్స్ ఇస్తాడు as a parameter, and we need to return an integer, like what is the value of this Roman integer, like this now. Let's take this. First M means 1000 plus C means 100 plus M means 1000 plus X means 10 plus C means 100 plus I means 1 plus 5. B means 5. Is it right? No. ఎందుకు? I4 itself value is 4, right? And also CM, special cases like CM value the 900, right? So there are some special cases we need to look out. So మనం ఇలా రాయకూడదు. This is not right, right? Let's calculate correctly. So let's take this again, put it again. So there are any totally 3 కాదు, actually 6 special cases. We can consider 3, like special cases ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి, like IV, IX, like IV, IX, and XL, XC, XL, XC, CD and CM, CD and CM. These are the special cases. Now calculate data. Like M means 1000 plus CM. CM means 900, and XC. XC means C and a century,
90 and I4 IV అంటే 4 ఇది బేసిక్ మన అందరి తెలుసు. సో నౌ వి క్యాలిక్యులేట్ 1994 రైట్. ఇది ద ఆన్సర్ రైట్ 1994 ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనం చూడలేదు. సో హౌ కెన్ వి సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? సో one way is uh, one way is we need to store these values, right? Store these values somewhere. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తామో లైక్ స్టోర్ చేయకుండా చేయాలంటే we gonna write more if else statements which is inefficient. So we will store these symbols with their corresponding values in hash map. Okay, and whenever we see let's say C, we will add -10. Sorry, C in front of M. C in front of sorry. ఈ స్పెషల్ కేసెస్ కి మనం కోడ్ రాద్దాం. లైక్ whenever we see X, sorry, I in front of V or X, we will -1, right? Add -1. సో అప్రోచ్ చెప్తా ఫస్ట్. లెట్స్ గో. ఇదే తీసుకుంది మళ్ళీ. లెట్స్ టేక్ ఎనీ టెస్ట్ కేసెస్. ప్రాబ్లమ్ ఈజీ అని కింద కామెంట్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. లెట్స్ సీ. సో వెనెవర్ వి అక్కర్ దిస్ స్పెషల్ కేసెస్, సో ఎప్పుడైతే స్పెషల్ కేసెస్ అక్కర్ అవుతావో లైక్ whenever we see I in front of V or X, what we gonna do? We gonna add -1 to the sum. First మనం sum అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. Initially sum is 0. Whenever we see M, we will add sum 1000. Okay, and whenever I see C, ఎప్పుడైతే C తీసుకున్నానో ఈ టూ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయి, రైట్? Either C can have D or C can have N, or C తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ రాకపోవచ్చు, వేరే వాల్యూ రావచ్చు. there is another two conditions, బట్ ఈ టూ కండిషన్స్ అక్కర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? what we need to do? Add -100 to the sum, right? -100 to the sum and add the value of this, which is 1000, which will still end up giving us 900. So this is our approach. So ఇది మనం కోడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. let's go. Let's take this. So I will create a hash map. Another map. Hash map. What happened? Okay, let's
Let's put this, okay. So we created the hash map with the values, okay, without the PHL. There is some work left, uh, right? So we created the hash map. So first we'll create a sum variable, integer sum. So integer ఎందుకు తీసుకున్నాం? We can see that the string is of length 15 constraints లో and maximum వచ్చేసి n. So 15,000 వెళ్ళొచ్చు range max. So return the sum. So what we need to do, iterate over the string, right? So first int I equals 0, I less than s dot length plus I, and first మనం ఏం చేయాలి, sum calculate చేయాలి, which is hash map of s of I, right? But ఒకవేళ like if, so simple question అడుగుతా, like let's ask yourself, how can you find if there is a next character in string, like you are at s of I, how can you know, how do you know is there a next character or not? What is the condition? How will you write the condition? Like if uh, s of I, how can I write a condition to find is there a next character? How? So the condition is I plus 1 less than s dot length. Am I right? Right? So let's see. So if there is a next character, like if there is a next character, then we going to look for special conditions, like if s of I double equals to this ఒకవేళ s of I equals to I అయిందో and s of I plus 1, you can see plus 1 ఎందుకు రాశాను, when there is a next character, then I'm going to access s of I plus 1. Otherwise అది మనకి ఏం చేస్తారు, like index out of the bounds error వస్తుంది. So let's go, that will equals to p, or s of I double equals to x. Then నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, సమ్కి నెగిటివ్ చేసేయాలి, like 1, else if s of I double equals to x and s of I plus 1, the next character is equals to l అయిందనుకో, or s of I double equals to c, then we gonna add some negative sum, negative 100, 10, which is 10, because x I ix xc, right? xc కదా, xc or xl means what, 50 minus, which is 10, 40, right? Or xc, which is c means 100, x means 10, right? Which is equals to 90. అదే కండిషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం, right? Whenever the next character is l or c, I'm going to add negative sum, right?
Let's go. S of I double equals to C, and S of I plus 1 equals to D, or S of I double equals to M. I'm going to add negative sum, which is 100, right? When there is C and M అంటే 1000 కదా, D, okay. M అంటే ఏంటి? 1000. When I add C in front of M, which will reduce 100, and our sum becomes 900, right? And D ante 500, and when I add C in front of D, it will reduce 100, which is equals to 400. So మన సమ్ వచ్చేసి -100 అవుతుంది, and else sum plus equals to hash map of S of I, right? Otherwise, simple. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే, లైక్ ఇవన్నీ కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయినా కానీ నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు కదా సమ్ని. దట్స్ వై. అండ్ వీ గోనా రిటర్న్ దిస్. వాట్ హ్యాపన్? ఓకే, అండ్ ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు పుట్ దిస్ ఇన్ ఎల్స్. ప్రతిసారి మళ్ళీ సమ్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. What is man? Any errors? Right. Okay. Okay. Everything looks fine. Okay. Let's check once. What happened? Okay, మనం ఇక్కడ else లో పెట్టాలి ఇది, because after doing that it will also do that. What happened, man? What happened? Why it's not adding the sum? Which condition I'm missing? Oh fuck. Oh fuck, man. సో ఇక్కడ I+1 మిస్ అయింది. నేను అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అసలే. ఓకే, we solve this problem. సో ఇక్కడ చూసుకోలే అనమాట I+1, and we solve this. See you guys in the next video. Bye.